Next concept deals with where is our session? On and off. Non-primitive data type process completed, right? What are non-primitive we have? We have string arrays. Next is variables. What is variable? Variable, where I can change it. Vary plus able, I can change the value. Int x equal to 10, int y equal to 20, int z equal to 30. I can change the value, right? The value of x and y and can change like anything. I can store it anywhere. So those are variables. Variables are of three types. Variables are of three types. Mute guys, everyone has to mute. Okay, variables are of three types. Okay, depending on the way we are using, man ekkada use chestunna variable, a condition based chestunna three types category chesaru. Telsa three types? Avada? Avana? Telida? No problem. So ee variables manam okay. String answer cheppali idi. F equal to welcome. In that, which one is variable, which one is data type, which was value? Data type is variable, value. Equal is the operator. So F is a variable. Whereas string is nothing but a data type. Welcome is nothing but a value. Now F has been assigned the value with welcome. The value of F is welcome right now. F is nothing but a variable. Okay, we know it. Already we discussed about that. The syntax of the variable is all the things, right? Data type variable name is equal to the value. Okay, demonstrations are on manaki. So kabatti, I need to create a class for it. There's a previous session process. Close the thing. Create a package for it. Okay, the next one is and create a class, variable class. You people know, right? How can you write a class? Right? How to create a package? How to create a project? Everything is available in video. Please see the video. Okay, you can easily get it. So now this is my which method? How many methods this class will contain? Any methods? One method. A teacher name is teacher method, lecturer method, associate method. So this is my teacher or main method. Please everyone has to on mute, okay? Don't disturb, okay? So it contains only one main method. Right? How many methods I can create in a class? Class limit is students and so I can create n number of methods. Okay. Now see here, the value of F is welcome. F has to be stored somewhere, right? F has to be stored somewhere. Storage kavallaniki. So it will take internal storage to store the value of F. Variables will take the space to store the value. It can be arrays, it can be strings, it can be integers, it can be data types, any. So F need a storage capacity to store the welcome. Okay. So if we okay, method student 1, student name as Vamshi. Int age equal to Vamshi is 20. String F name, Vamshi father name is equal to Satish. Example is don't take personal. Here I need to store the values or I need to print the values. You can choose manaki small orange color age kinda F name kinda. Small orange color. Enduku orange color kannistundi? You have assigned the value. Age 20 assign chesam, F name kuda Satish assign chesam gani we are not using it. We are not using it. If you want to use it, I want to print it.
how to print FISO control space. Vamshi age is this age. Now that yellow color gone. Age clear yellow color. F name kundi. F name ka use cheyale kada andukane. Vamshi father name is given. Okay, so like that, I have assigned the values of age and F name to the Vamshi method. Vamshi details are these. Vamshi personal details are there. They relate to Vamshi personal details. Can I now next question? One real time example తీసుకున్నాం కదా. I will open paint. Paint explain చేస్తాను, clear ఉంటుంది. Realistic ఆలోచించండి. This is my class. It contains method. Student method. One student, student 1, student 2 method, student 3 method, అలాగే మా టీచర్ మెథడ్ దాని మెయిన్ మెథడ్ అని పిలుస్తాం మనం. ఓకే, టు గెట్ ద ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఐ నీడ్ టు యాక్సెస్ దెమ్ ఇన్ మెయిన్ మెథడ్. జావా ఎప్పుడైనా మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కావాలన్నా దట్ హ్యాస్ టు గో టు ద మెయిన్ మెథడ్. ఏ స్టూడెంట్ కావాలనుకున్నా అది మెయిన్ మెథడ్కి వెళ్ళాల్సిందే. ఎందుకంటే జావా ప్రోగ్రామ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ మెయిన్ మెథడ్. వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ వీ కాంట్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. జావాలో అసలు రన్ చేయలేవు. కరెక్టే. ఇప్పుడు స్టూడెంట్కి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? క్లాస్లో ఉన్నాడు. రైట్, ఎంటెక్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ క్లాస్లో కూర్చున్నాడు. స్టూడెంట్స్ అందరూ కూర్చున్నారు. టీచర్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ నో ప్రాబ్లం. అలా కాకుండా మనకి క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ టీచర్ కాకుండా బోర్డ్స్ ఉన్నాయి, టేబుల్స్ ఉన్నాయి, చైర్స్ ఉన్నాయి, చాక్పీస్ ఉంది. దే ఆర్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. ఎవరైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు చైర్స్. రైట్, దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద క్లాస్. దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్, బట్ దే ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. టేబుల్ వంశీది కాదు కదా, బట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఉంది. క్లాస్ ప్రాపర్టీయే. క్లాస్లో టేబుల్ ఉంది, చైర్స్ ఉన్నాయి, బోర్డు ఉంది. రైట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్, బట్ దే ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎనీవన్. They are not related to anyone. Those values, those variables, those objects are not related to any of the students. Not related to any of the students. అంటే క్లాస్ లో బయట వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు. I can write a variable like here itself. సో ఇదంతా క్లాస్ అండి. int board size equal to let's take 100 inches అనుకోండి. Can I take like this? Yes, I can take like this. But everything is within the class. I'll take another thing. Okay, int benches equal to chairs equal to 40. These are within the class only, but they are not related to any student information. So students సంబంధించినవి కావు, కానీ క్లాస్ లోనే ఉంటాయి. Those are variables which are inside of the class but outside of methods, which means I can write any variable inside of a class outside of method. Int number of chairs. Oh, class variable class kunna
int okay age తీసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్. ఓకే int కార్ నేమ్, int కార్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్ నేమ్ అని తీసుకుందాం. స్ట్రింగ్ కార్ నేమ్ is equal to Breeza. Now tell me this variable is inside of the class or not? Class లో ఉందా బయట ఉందా? Class లో ఉంది. Outside of method, not method, methods. These type of variables are nothing but are instance variable. These are call it as the first variable name is instance variables. The variables okay ఇంకొక నీట్గా ఉండేటట్టు మీరు మధ్యలో రాశారు కదా సార్, మధ్యలో రాశారు సార్, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాం అంటారు మళ్ళీ. Instance variables, the variables which has been assigned outside of a method but inside of the class, those variables are nothing but instance variables. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, అడిగినప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతుంది ఏమండి వాట్ ఏమంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అంటాడు. సో వేరియబుల్స్ విచ్ has been assigned outside of a method but inside of a class. Okay, now how can I access the instance variable? Input object, right? But how can I access it? ఎక్కడ యాక్సెస్ చేయగలను నేను? How can I access it? How can I access instance variable? చెప్తున్నారు ఓకే మేధావులు ఏంటంటే రీజన్ చేయలే చేయాలా? ఓకే ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు యూఆర్ టెలింగ్ దట్ రైట్, ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. కంపెనీ ఇలా అంటున్నారు ఏమన్నా? దెన్ హౌ కెన్ యాక్సెస్ మై కార్ నేమ్? గట్టిగా why you are creating object? Why you are creating objects in Java? So instead of class, every time we can't write the class inside. So every time, so we can create the object to access all the which are available in the class. అదే ఇక్కడ మీకు అబ్బాయికి వచ్చి జవాబు. So in order to access the variables, I need to create object. By creating object, I can access the variable. Instance variables can be called by creating object. ఇలా చెప్తున్నా తర్వాత మారుస్తా, ఈ టర్మ్స్ మారుస్తా, టెన్షన్ పడదు. Instance variable can be called by creating object in ఎక్కడ? మెయిన్ మెథడ్. ఓకే మెయిన్ మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. Now I create object for the main method. Class name okay equal to v equal to new constructor name. Now I create an object v will access all the things inside the class. v ప్రాపర్టీ వచ్చింది, ఇప్పుడు వీకి ఇచ్చేసా, హక్కులు ఇచ్చేసా. ఏం హక్కు ఇచ్చాను? వేరియబుల్ అనే క్లాస్ లో ప్రతిదాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోనేసి. విత్ రిఫరెన్స్ టు ది v, with reference to object reference of v, I can access anything. I can access methods, variables also. Variables are nothing but instance variable. How can I access instance variable? v dot give the variable name. What is the variable name? Car name. Now see the what is the return type of car name? Return type. What is data type? Whatever data type it is. చూడండి డాట్ కార్ నేమ్ రాసేటప్పుడు మనం చూపిస్తుంది అది. వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్ దట్ హ్యాస్ బీన్ అసైన్డ్ టు ఇట్. ఇక్కడ నాకు స్ట్రింగ్ అని కనిపించింది. స్ట్రింగ్, స్ట్రింగ్ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం? స్ట్రింగ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ. స్ట్రింగ్ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం? టేక్ ఎనీ వాల్యూ. స్ట్రింగ్ s ఈక్వల్ టు v డాట్ కార్ నేమ్. నౌ వాట్ ఇస్ వాల్యూ ఆఫ్ s హియర్? బ్రీజా. ఎస్ వాల్యూ బ్రీజా అవుతుంది కదా. వి డాట్ కార్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇక్కడ బ్రీజా అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రీజా మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? స్ట్రింగ్లోకి వెళ్ళింది. I can just print as car name is that's it. How can I access instance variable? By creating object.
వచ్చిందా? కొంతమంది తప్పు చేసేది ఏంటంటే మెథడ్ తీసుకుపోయి సిస్టమ్ డాట్ డాట్ ప్రింటర్ లో కాల్ చేస్తారు. ఓకే, నౌ ఇంత పెద్ద కోడ్ రాసే కదా, దీని కోడ్ తగ్గించవచ్చు. ఐ కెన్ డిక్రీస్ ద కోడ్. హౌ కెన్ డిక్రీస్ ద కోడ్? ఒక లైన్ తీసేసి దీంట్లో ఏ లైన్ తీసేయచ్చు? డైరెక్ట్ కాల్ ద వేరియబుల్. స్టోర్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేయడం ఎందుకు? మెమరీ లేదు. అక్కడ స్ట్రింగ్ స్టోర్, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ స్టోరేజ్, దానివల్ల ఒకసారి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐ కెన్ రన్ ఇట్. రెండు ఒక లైన్ అంటే పక్కన పక్కన రాయి. ఇది వేస్ట్ అప్పుడు, ఇది తీసుకొని వేస్ట్ కదా. అక్కడ ఆల్రెడీ బ్రీజా తీసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోసారి బ్రీజా తీసుకుని దానిలో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? రెండు మెమరీ లొకేషన్ వేస్ట్ కదా. డైరెక్ట్ ఇలా కాల్ చేయొచ్చు. క్వశ్చన్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ దగ్గర ఓకే, పేరు సాయి అన్నా కదా. క్లియర్ సాయి? ఆన్లైన్ సాయి, ఆన్సర్ సాయి, క్లియరా? క్లియర్ సార్. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కావాలంటే అప్డేట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ వేర్ ఐ కెన్ those are as available outside of the class but inside of the class but outside of the method. అది రూల్, అది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అంటారు వీటిని. రిటర్న్ టైప్. ఇంకా మెథడ్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి, రేపు ఎల్లుండి డిస్కస్ చేస్తాం. మెథడ్స్ ఇంకా డిస్కస్ చేయాలి హీరో. అది మనకి రిటర్న్ టైప్. రిటర్న్ టైప్స్ చాలా ఉన్నాయి. మెథడ్స్ కేటగిరీస్ చేస్తాం. పారామీటర్స్ మెథడ్స్. డేటా టైప్ ఎలా చూస్తాం మనం? రిటర్న్ టైప్ లో డేటా టైప్ ఇవ్వచ్చు. మన రిటర్న్ టైప్ వేసుకునే ఇంపార్టెంట్. నువ్వు రిటర్న్ టైప్ ఏమొద్దా? వైడ్ ఇవ్వు. కావాలా? డేటా టైప్ ఇవ్వు. అది ఇంకా అవ్వలే, మెథడ్స్ ఇంకా అవ్వలే, డిస్కస్ చేయలే. ఇప్పుడైతే వీళ్ళకి బట్టి కొట్టు గుర్తుంచుకోమన్న వైడ్ అని ఏంటంటే, వైడ్ అని రాయని ప్రతిసారి అని చెప్పాను. బట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఒక 2 days అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తాం. వేరియబుల్స్ తెలియకుండా మెథడ్స్కి వెళ్ళాం కదా, అందుకే వేరియబుల్స్ చెప్తుంది. లేదు, కవర్ అవ్వలేదు. ఓకే, నౌ next one is next variable is, now tell me వంశీ అని ఏది ఉందో, వంశీ ఏజ్, నేమ్, ఆ ఫాదర్ నేమ్, వంశీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కాదా? those are variables, yes or no? those are variables, yes or no? లోకల్ వేరియబుల్స్ కదా, లోకల్ ఇన్ఫర్మేషన్. వంశీ లోకల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది బయటకి ఎక్కడ చెప్పడు వంశీ. నాకు ఏజ్ పర్సనల్ కాబట్టి మెథడ్ లోనే యూజ్ చేయగలం. ద వేరియబుల్ విచ్ హాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్. ద వేరియబుల్ విచ్ హాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోకల్ వేరియబుల్. కెన్ ఐ యాక్సెస్ లోకల్ వేరియబుల్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెథడ్? నో, ఐ కాంట్. మెయిన్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే మనం కాల్ చేయాలి కదా. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా బయటకి యూజ్ చేయగలమా? జస్ట్ లైక్ అంటూ ప్రింట్ ఇట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ప్రింట్ అవ్వదు కదా. నేను డైరెక్ట్ గా ఏజ్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. వంశీ ఏజ్ ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు? S5 వి డాట్ ఏజ్ అని అనుకున్నారు మీరు. ఏజ్ బయటకు రాలే, అందుకే ఎర్ర వచ్చింది నాకు. ఓకే, ఐ విల్ రన్ ఇట్. రన్ చేయాలండి. ఎర్ర వస్తే మనకు అర్థం అవ్వాలి ఎర్ర ఏంటి అని. ఏజ్ కెనాట్ బి రిజాల్వ్ ఆర్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫీల్డ్. ఏజ్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ లేదు, ఇక్కడ రిజాల్వ్ అన్నారు. ఫీల్డ్ ఎందుకు లేదు? ఏజ్ ఎవరికి సంబంధం? వంశీ కాబట్టి వంశీ ఏజ్ వంశీకే సంబంధం, ఇంకో మెథడ్ లోకి వెళ్ళదు. దీస్ వేరియబుల్స్ కెనాట్ బి యూజ్ అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్. ఆ మెథడ్ లో ఏవైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో అవే వాటికి సంబంధం, కానీ those are not related to any method, right? ఇప్పుడు ఇంకోటి తీసుకున్నాను ఇక్కడ. జాన్సన్ తీసుకున్నాను. ఓకే,
స్మాల్ క్యాపిటల్ నో ప్రాబ్లం స్మాల్ తీసుకోండి. ఏజ్ 20, ఫాదర్ నేమ్ వచ్చి ఎవరు తీసుకున్నాం, కిరణ్ తీసుకున్నాం. ఝాన్సీ ఏజ్ ఆర్ అండ్ ఝాన్సీ ఫాదర్ నేమ్ సేమ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఏజే, ఇక్కడ కూడా ఏజ్ ఇక్కడ 22 ఇద్దాం. యూ కెన్ థింక్ దట్ సార్ ఈ ఏజ్ సేమ్ సార్, కానే కాదు. ఆ ఏజ్ వంశీకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ, ఇదేమో ఝాన్సీకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ. కాబట్టి దే కెనాట్ బి యాక్సెస్ ఫ్రమ్ వన్ మెథడ్ టు అనదర్ మెథడ్. Local variables has to be assigned or called inside of a method only. Method కాదు, inside of loops also. What are the loops we have? For loop దగ్గర మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో గుర్తు చేయండి, అక్కడ లోకల్ వేరియబుల్ సార్ లోకల్ వేరియబుల్ బయట యాక్సెస్ చేయాలన్నది. ఈ ఫర్ లూప్ సగంలో వెళ్ళిపోతారు, ఏం అర్థం కాక. ఓకే, లూప్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్మెంట్. ఇది ఝాన్సీ మెథడ్ కి, ఇదేమో వంశీ మెథడ్ కి. ఏజ్ కి 2 మెమరీస్ వస్తాయి, వంశీ ఏజ్ ఝాన్సీ ఏజ్ అని. అవును, ఇక్కడ రాయమంటావా? హౌ కెన్ రైట్ సిస్టమ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింటర్ లైన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్? అవుట్ సైడ్ మెథడ్ రాయలేము, అస్సలు రాయలేం. మెథడ్ లో రాయాలి సిస్టమ్ డాట్ డాట్ ప్రింటర్ లైన్. కావాలంటే చూడండి, అది ఓకే. నేను క్లాస్ మిస్ అయ్యావా? లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను మీకు అది. See error, is showing error. అన్ని ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు కదా. యూ కెన్ డూ క్యాలిక్యులేషన్స్, వీఆర్ నాట్ ప్రింటింగ్ ఇట్. నువ్వు ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేషన్ కాదా? కారణం మీద క్యాలిక్యులేషన్ స్టోర్ చేస్తుంది కదా బ్రీజా అని. ఓకే, దట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దట్ స్టోరింగ్ ద వాల్యూ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు ఇలా అన్న ప్రకారంగా లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంట్ a equal to 10, sorry, int a equal to 10, int b equal to 20, int c equal to a plus b. Sorry, a plus b. Okay, if I want to print a, if I want to print c, what I want to do? That's it. What is new? C value. Clear? Change, కాదు, వేరియబుల్ ఇంకో వేరియబుల్ క్లాస్ మెథడ్. ఇంట్ ఏ, ఇంట్ బి, ఇంట్ సి కారణం అన్నీ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఒక్కొక్కసారి దాని పిలుస్తారంటే నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, నాన్ స్టాటిక్ అని గుర్తుంచుకోండి, మెథడ్స్ దగ్గర మనకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఇది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబులే, బట్ ఇవన్నీ లోకల్ వేరియబుల్స్ అండి. దీస్ ఆర్ లోకల్ వేరియబుల్స్. Let's take an example. నేను వంశీ దాంట్లోకి ఈ కారణం కావాలనుకుంటున్నాను, ఝాన్సీ దాంట్లోకి కారణం కావాలనుకుంటున్నాను. Instance variables are accessing inside of a method. I'm doing it, right? I can do it. Okay, direct access చేయగలం. ఓకే, ఎందుకు యాక్సెస్ చేయగలం చెప్పాలి. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. క్లియర్? ఓకే, సరే, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఎంత ఉంది? బ్రీజా ఉందండి. నేను ప్రతిసారి బ్రీజా కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏ మెథడ్ లోకి? ఝాన్సీ మెథడ్ లోకి, వంశీ మెథడ్ ప్రతిసారి కాల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం కాల్ చేసినప్పుడు ఒకసారి మెమరీ తీసుకుంటుంది. సి హియర్, కాల్ చేస్తే నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ చెప్పమంటారేమో. I can access car name without I'm not getting any error. మీరు అడగచ్చు, అదేంటి సార్ మీరు ఏదైనా మీరు తీసుకొచ్చి మెయిన్ మెథడ్ లోకి రన్ చేస్తున్నారు కదా,
బయట ఉన్న మెథడ్కి ఎలా యాక్సెస్ చేశారు సార్? ఈ బయట ఉన్న మెథడ్ ఏంటంటే నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అండి ఇది. ఓకే, మనం మెథడ్ డిస్క్రిప్షన్ చెప్తాము, బట్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, మనం ఇలాగా ఎన్ని యాక్సెస్ చేయగలం. బట్ మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ప్రతిసారి నేను యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయాలి, ఇక్కడ కూడా యాక్సెస్ చేయాలి అన్నది. ఫర్ దట్ ఇట్ టేక్స్ 3 మెమరీ లొకేషన్, 1, 2, 3. డ్యూ టు దిస్ ద మెమరీ విల్ బి లాస్ట్. ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఒక స్టూడెంట్ డేటా ఉంది. స్టూడెంట్ డేటా ఐ విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వేరియబుల్స్, రైట్? ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ చెప్తా కదా, ఈ జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. ఐ విల్ సేవ్ చేయలేదా, just copy paste, write instance variable. Next local variable చెప్తున్నానండి, new class ప్రోగ్రామ్స్ కావాలిగా మీకు, అందుకనే this ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు వంశీ అండ్ ఝాన్సీ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఒక కాలేజ్ చదువుతున్నారండి. ఇలా వంశీ అండ్ ఝాన్సీ ఆర్ స్టడింగ్ వన్ క్లాస్, వన్ కాలేజ్. సో ఇప్పుడు నేను చేస్తాను, స్ట్రింగ్ కాల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VNR. అలాగే ఝాన్సీ కూడా సేమ్ కాలేజ్ అవుతుంది. Okay, I'm going to print the values. College name is plus call name, right? Same, copy this and paste here. Now tell me how many memory locations I have taken to store the college name. I have taken 2 memory locations. One memory location in Jhansi, another memory location in Vamshi. Clear? ఇప్పుడు నేను ఝాన్సీ మెథడ్ కాల్ చేసిన, వంశీ మెథడ్ కాల్ చేసిన, సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్, కాలేజ్ నేమ్ యాజ్ VNR, కాలేజ్ నేమ్ VNR. బట్ ఇక్కడ నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెమరీ లొకేషన్స్ 2 times వాడాను. 2 మెమరీ లొకేషన్ అదర్ లోకల్ వేరియబుల్స్, 2 లోకల్ వేరియబుల్స్ వల్ల మనకి 2 డిఫరెంట్ లోకల్ వేరియబుల్స్ వల్ల 2 మెమరీ లొకేషన్ వేస్ట్ అవుతున్నాను. అలా కాదు, వీళ్ళిద్దరు ఒకటే కాలేజ్ సంబంధించున్నారు కదా, ఇది ఒకటే కాల్ సంబంధించింది కదా, నాకు ఒకటే మెమరీ లొకేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేయగలమా? ఎస్, యూ కెన్ డూ ఇట్. దెన్ హౌ కెన్ ఐ డూ ఇట్? వీరిద్దరికి సంబంధించిన సేమ్ ప్రాపర్టీ కదండి. దీస్ 2 మెథడ్స్ హ్యావ్ సేమ్ ప్రాపర్టీ, కరెక్ట్? కాలేజ్ VNR. కాబట్టి నేను VNR బయట రాస్తున్నాను, స్ట్రింగ్ కాల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు VNR. But if I using it, I'm again using 2 memory locations and also 2 సార్లు కాల్ చేస్తున్నాను. రెండుకి ఒకటే ప్రాపర్టీ కావాలి నాకు, నేను డిలీట్ చేస్తాను ఇది. ఓకే, ఇది ఉండనివ్వండి. ఓకే, ఇక్కడ నేను రాయక్కర్లేదు, నేను రాయక్కర్లేదు. బట్ ఇలా చూడండి, ఆలోచించండి, ఇది ఒక్కసారి వాడుతున్నాం కాదని చెప్పట్లేదు. బట్ ఏంటంటే అనుకోకుండా ఇవి కొన్ని స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయండి, అది రేపు డిస్కస్ చేస్తాను. ఇక్కడ స్టాటిక్ మెథడ్, ఇక్కడ స్టాటిక్ మెథడ్ అనుకోండి. ఓకే, ఇలా ఉన్నప్పుడు యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు. ఇఫ్ మై మెథడ్ బికమ్ స్టాటిక్,
I can't access the instance variables. స్టాటిక్ మెథడ్ ఇంకా చూసారు మీరు ఎక్కడైనా? ఎక్కడ చూసారు? మెయిన్ మెథడ్ స్టాటిక్ ఏనండి. ఈ మెయిన్ మెథడ్ స్టాటిక్ వల్ల ఈ స్టాటిక్ అని ఎక్కడ కనిపిస్తుందో అవిటిని ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ని కాల్, ఏమైనా వేరియబుల్స్ కాల్ చేయకుండా ఆబ్జెక్ట్ పక్కా క్రియేట్ చేయాలి. అనుకోకుండా ఈ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ స్టాటిక్ కాకపోతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అవసరం లేదు. ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి. ఈ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ వల్ల మెయిన్ మెథడ్ లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇంకొక మెథడ్ కు స్టాటిక్ చేస్తే, వేరే మెథడ్ కు స్టాటిక్ చేస్తే అవిటి కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. రెండు మెమరీ లొకేషన్స్ వేస్ట్. అలాగే రెండు మెమరీ లొకేషన్ కాకుండా 10 మంది స్టూడెంట్స్ ఒకటే కాలేజ్ రిఫర్ చేయాలనుకుంటే ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ పనిచేయదు. అప్పుడు అది లోకల్ వేరియబుల్ పనిచేయదు. లోకల్ వేరియబుల్ అయితే సెపరేట్ మన లొకేషన్ ఇస్తున్నాం. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ బయట వస్తుంది కాదని చెప్పట్లే, బట్ స్టాటిక్ మెథడ్ యాక్సెస్ చేయట్లేదు. మరి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని ఇంకో వేరియబుల్ మారిస్తే మనం యాక్సెస్ చేయగలం. ఇంకో వేరియబుల్ ఏం మార్చగలం? గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. అర్థం కదా? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని స్టాటిక్ మెథడ్ లో కాల్ చేయలేకపోతున్నాను నేను. మరి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ మార్చాలి. మార్చితే అన్ని మెథడ్ లోకి యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఎలా మార్చగలం అనేది క్వశ్చన్. ఎలా మార్చుతామంటే దీని ముందు ఒక స్టాటిక్ అని రాయండి సరిపోతుంది. ద నెక్స్ట్ వేరియబుల్ టైప్ ఈస్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఎక్కడైనా క్లాస్ లో యూజ్ చేస్తాం. క్లాస్ బయట ఏం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం? జావా ప్రోగ్రామ్ రాయలేము కదా. క్లాస్ బయట జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తావా? క్లాస్ టు క్లాస్ అని చెప్పు. క్లాస్లోనే, నువ్వు క్లాస్ బయట అని చెప్పట్లే కదా. ఇంకో క్లాస్లోనే యూజ్ చేద్దాము, నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లాస్లోనే వర్క్ అవుతుంది అంతా. ఇదైతే లోకల్ వేరియబుల్స్ అయితే ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసి పెడతానండి. ఇది తీసేస్తాను. మన ప్రోగ్రామ్ సెపరేట్ కావాలి కదా. ఇది లోకల్ వేరియబుల్స్ యొక్క ప్రోగ్రామ్. దీస్ లోకల్ వేరియబుల్స్, దీస్ 4 ప్రాపర్టీస్ రిలేట్ టు వంశీ, దీస్ 4 ప్రాపర్టీస్ రిలేటెడ్ టు 4 అయినా ఏనార్ తీసేసానా. స్ట్రింగ్ కాల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VNR. ఇదే VNR. ఇక్కడ ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ వంశీకి, ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ ఝాన్సీకి. ఓకే, నీ 2 మెథడ్స్ కాల్ చేస్తున్నానండి. వంశీ మెథడ్, ఝాన్సీ మెథడ్. సేవ్ ఇట్ అండ్ రన్ ఇట్. వంశీ ప్రాపర్టీ, ఝాన్సీ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోపల అసైన్ చేసిన 6 వేరియబుల్స్, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 3. దీస్ ఆర్ ఆల్ లోకల్ వేరియబుల్స్. బట్ లోకల్ వేరియబుల్స్ చూస్తే మనకి ఒక కన్స్టెంట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ మై మెథడ్ బికమ్స్ స్టాటిక్ చేసినప్పుడు బయట ఉన్న యాక్సెస్ చేయలేను. అండ్ ఆల్సో ఇద్దరికి సంబంధించి ఒకటే కాలేజ్, విఎన్ఆర్ కాలేజ్ ఒకటే. ఇక్కడ నేను 2 సార్లు వాడాను మెమరీ లొకేషన్ చూడండి. ఇక్కడ ఒకసారి వాడాను, ఇక్కడ ఒకసారి వాడాను. ఇలా కాకుండా ఒక్కసారి మెమరీ లొకేషన్ వాడి ఆ మెమరీ లొకేషన్ అందరికి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ లైక్ సన్ అండ్ వచ్చిన అందరికి షేర్ చేస్తారు కదా. సేమ్ లైక్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్, క్రియేట్ వన్ వేరియబుల్ వేర్ ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీవేర్. సరే, అలా యూజ్ చేసుకుందాం అంటే క్లాస్ తీసుకుంటాను. కాపీ అండ్ పేస్ట్. అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ రిమూవ్ ఇట్. నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను, నాకు అవసరం లేదు. నాకు ఇది రిమూవ్ ఇట్. ఐ విల్ ఆల్సో రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, నౌ సీ హియర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటే, సరే ఈ ప్రతిసారి ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ ఇస్తున్నా కదా, ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ వద్దు, ఈ వాల్యూస్ రిమూవ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Guys, this session will disconnect in 1 minute as 40 minutes is over, right? Please connect the same link again, okay? Please connect the same link, okay? Anyway, I'm stopping the recording. Here I'm explaining the things again. Revision చేస్తానండి. సో మనకు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, దానిలో డిఫరెంట్ మెథడ్స్, మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3 అండ్ మెయిన్ మెథడ్. ఎవ్రీ మెథడ్ కాల్ చేసిన ఐ నీడ్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇట్. అంటే సెపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాదు, ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి
ఐ విల్ కాల్ దీస్ 3 మెథడ్స్. అలాగే ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని మెయిన్ మెథడ్ లో కాల్ చేయాలంటే పక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకు? బికాస్ మెయిన్ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్. స్టాటిక్ మెథడ్ లోకి మీరు కానీ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ టు బి క్రియేటెడ్. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కాంట్ క్రియేట్. బట్ when you are creating objects, it takes the memory. సో మనకి కోడ్ 2 లైన్లు కోడ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది, మెమరీ కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం. in order to avoid this problem, in order to access instance variable anywhere, ఎక్కడైనా యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని స్టాటిక్ వేరియబుల్ కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను? దాని ముందు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ముందు జస్ట్ స్టాటిక్ అని రాస్తాను అంతే. స్టాటిక్ అని రాసానా దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అవసరం లేదు. ఇంకా ఈ వేరియబుల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అవసరం లేదు. ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ టు ఎనీ ఆఫ్ ద మెథడ్. మీరు ఈ మెథడ్ లోకి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఈ మెథడ్ లోకి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఈ మెథడ్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్. నో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్ కింద పక్కన రాస్తాను ఇక్కడ. No object created for it. Okay, now what I will do, I will do the same experiment in my static variables. అర్థం కాలేదు, ఇంకోసారి అది ఎప్పుడు స్టాటిక్ ఉంటుంది. అవును, ఇది స్టాటిక్ ఇమ్మంటావా? అవుతుంది, ఎక్కడైనా కాల్ అవుతుంది. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ నువ్వు మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ నాన్ స్టాటిక్ సంబంధమే లేదు. స్టాటిక్ అని రాసినా వెళ్ళిపోతాడికి. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ క్యాన్ బి క్రియేటెడ్ యాక్సెస్ ఎనీవేర్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే అర్థం ఏంటి? స్పేసే తీసుకోవట్లేదు. ఓన్లీ వన్ మెమరీ లొకేషన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్, వీఆర్ రీయూజింగ్ దట్ మెమరీ లొకేషన్ ఎనీవేర్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, స్టాటిక్. అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూలో, వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ నీడ్స్ ఏ space or object to be created, but whereas static variables we don't need to create an object, we can access directly, right? ఇప్పుడు నేను వీటిని యాక్సెస్ చేస్తానండి. సో హౌ కెన్ యాక్సెస్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? చూడండి, నౌ సీ ద డిఫరెన్స్. ఇది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఏ ఫాంట్ లో ఉంది చూడండి, ఏ స్టైల్ ఉంది? నాన్ ఇటాలిక్ లో ఉంది. ఇటాలిక్ అంటే పడుకోవడం, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ రాసి ఉంటుంది, లోగో చూసారా, పడుకొని ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అవుతుంది అది చూడండి, సింబల్ చూడండి, హౌ దిస్ చేంజెస్. కాలేజ్ ఎలా వచ్చింది? ఇట్ మూవ్ టు ఇటాలిక్. ఇవ్వండి, ఇది ఇటాలిక్ లో ఉంది, ఇది నాన్ ఇటాలిక్ లో ఉంది. పక్కన ఇది నాన్ ఇటాలిక్ లో ఉంది, ఇది ఇటాలిక్ లో ఉంది. ఆ సింబల్స్ చెప్పగలం. ఓకే, అలాగే నేను ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తున్నానో స్టాటిక్ వేరియబుల్, ఆ కాల్ కూడా ఇటాలిక్ లోనే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇలాంటి ఇటాలిక్ లోకి వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా రాలేదు. ఇంకా ఎందుకు రాలేదు? కాలేజ్ నేమ్ ఇస్ కాలేజ్ ఏముంది, రైట్? ప్రాబ్లం హియర్ స్టోరీ. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇటాలిక్. ఐ డోంట్ నో హౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కేమ్. ప్రతిది ఇటాలిక్ లో వస్తుందండి. ఇది ఇక్కడ తీసుకున్నావు కాబట్టి ప్రాబ్లం. ఇటాలిక్ హియర్ ఒక లోకల్ వేరియబుల్ ఉంది, ఆ లోకల్ వేరియబుల్ వల్ల సైడ్ పెడుతుంది. ఆ లోకల్ వేరియబుల్ తీసేస్తున్నానండి. ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీవేర్, రైట్? నౌ ఇట్ మూవ్ టు ఇటాలిక్. ప్రతిసారి కాల్ చేయక్కర్లే. మరి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా? మెథడ్స్ రన్ చేసినప్పుడు మనకు తెలిసిందేనండి. ఐ విల్ రన్ ఇట్, ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్. ఎనీ ఎర్రర్స్ లేకుండా వాల్యూస్ వస్తాయి నాకు. విఎన్ఆర్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి దానికి, ఇక్కడ అసైన్ చేయలేదు విఎన్ఆర్ అని. ఇక్కడ అసైన్ చేయాలి, ఇక్కడ అసైన్ చేయలేదు. తీసేద్దాం. మరి సార్ ఇక్కడ అసైన్ చేశారు సార్ అంటే కమెంట్ లో ఉంది, బట్ ఒక్కసారి అసైన్ చేస్తే ఎక్కడ వాడచ్చు. అది మెయిన్ మెథడ్ కూడా వాడచ్చా? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయట్లేదు, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా కాల్ చేస్తాను నేను. కాల్ నేమా ఇటాలిక్ మారిపోయింది వెంటనే. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు, వి డాట్ అని రాస్తున్నా, రైట్? లేదు, డైరెక్ట్ కాలింగ్ ద కాలేజ్ నేమ్. Create the college name also.
we need not to create any object for a static variable. Instance variables are of the revision చేస్తున్నాను వినండి. Instance variables are assigned outside of the method, inside of the class. Instance local variables are always assigned inside of the method, but inside of the class also. Static variables are assigned outside of the method, inside of a class. Static variables cannot be accessed inside of a method. రాస్తున్నది. సరే సీది ఎర్రర్ 5కి ఎర్రర్ వచ్చింది. అక్కడికి వెళ్దాం ఎర్రర్ ఏంటో. రిమూవ్ ఇన్వాలిడ్ మోడిఫైయర్. illegal modifier for parameter I. Only file is permitted. Only file permit అవుతుంది. Static అనేది వాడలేము. Static variable has to be assigned outside the method inside the class. The only different instance in static అయితే syntax ప్రకారంగా ముందు static ఉంటుంది, దీనికి static ఉండదు, అంతే తేడా. Okay, now if I remove the static here, gone. Then I becomes I is a what type local variable, because it is inside the method, right? So that's it for the day. So anyhow, I'm stop sharing. I'm stop recording. Do you have any questions?